Good afternoon, sir. Good afternoon. গুড আফটারনুন। ওকে, শুরু করছি। ইয়েস, আচ্ছা, ইনহেরিটেন্স যার যেটা তোমার প্র্যাকটিক্যাল যেটা ডিউ আছে সেটা কিন্তু করে ফেলবে, রাইট? এর মধ্যে ছুটির মধ্যে টুডে ইজ দ্য লাস্ট ক্লাস অফ দিস ইয়ার। হুম, আজ কিন্তু লাস্ট ক্লাস। কাল থেকে তো ছুটি আছে তোমাদের। হ্যাঁ স্যার। হুম, ওকে। সো আমরা কালকে অলরেডি উই হ্যাভ স্টার্টেড দ্য পয়েন্টার চ্যাপ্টার, রাইট? In the pointer chapter, we are starting from the uh, scratch, means we are starting from the beginning. That already we have done the void pointer. That pointer we have seen that the void pointer is what, that it can take the address of what, it can take the address of any data type, right? That we have seen that you can store the any type of data in this void pointer, right? So the next we will do the wild pointer. Any idea about the wild pointers? No, sir. Yeah. So we know that the pointers, we are using the pointers to store the memory addresses, right? So this is the common practice to use the pointer. Okay. So if you use the pointer improperly, means an improper use of pointers creates many error in the program. That also we have seen. That means if you mislead the use of the pointer, so it is causing the error, right? So that's why it is recommended that the pointer should be handled very carefully. So now, when a pointer points to an unallocated memory location, or to a data whose memory is already deallocated, such pointer is known as the wild pointers. কি বললাম? If a pointer points to an unallocated memory location, or the data value or the data member whose memory has already been deallocated, so this pointer is known as the wild pointers, right? Is it clear? Is the statement clear to everyone? No, sir. Yes, sir. सर मेरे को सर एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज. Normally pointer is what? Normally pointer is pointing to the memory address, right? Pointer is used word to store the memory address. Is if you want to handling the data, and if you want to point out the memory address, we are using the pointer. Fine. But the pointer Yes. which point to unallocated memory, means the memory which is not allocated for some data members, or the pointer is pointing to a data member whose memory has already been deallocated. So this type of pointer is known as the wild pointer. Simply, if a pointer points to deallocated memory or unallocated memory, then this pointer is known as the wild pointers.
ডিঅ্যালোকেটেড মেমরি মানে ওকে স্যার ডিঅ্যালোকেটেড মেমরি মানে তোমার মেমরি অলরেডি ছিল আগে, ইট হ্যাজ বিন ফ্রিড আপ, মানে তুমি অলরেডি একটা ডেটা অ্যাসাইন করেছিলে, রাইট? ওটা ডিলিটেড মেমরিটাকে বলছো? হ্যাঁ, মানে ডিঅ্যালোকেট, ডিলিট মেমরি তো ডিলিট করা যায় না, ডিঅ্যালোকেট করা মানে তুমি ডেটা ডিলিটেড ডেটা ডিলিটেড, হ্যাঁ ডিলিটেড মানে আমরা নিউ আর ডিলিট অপারেটর ইউজ করি, যেরকম সিতে ক্যালক ম্যালক ইউজ হতো আর কি। তো আমরা ডেটাটাকে অ্যালোকেট করলাম at some point in the memory. Now I am just deleting the data, means আমরা জাস্ট মেমোরিটাকে ডিঅ্যালোকেট করলাম, মানে ফ্রি করে দিলাম আর কি ফর দ্যাট ডেটা। ওকে ফাইন। So generally the while pointer generates the garbage memory location. Generally it is generates the garbage memory location, because otherwise it's a memory means it's a heap of the memory, right? So it is not which part of the memory is deallocated, which part of the memory is unallocated, so that we cannot particularly trace out. That's why it is giving you the garbage memory location, right? Fine. So wait, so just remember one another thing, that when a pointer pointing to a memory location, right? When a pointer pointing to a memory location vanishes, means if you delete that pointer, right? Suppose you have created one pointer and you have deleted the pointer after creating that one, so the memory is transformed into the garbage memory. Means after creating the pointer, this memory is what is transformed into the garbage memory, right? Why this is the garbage memory? But the memories is not actually deleted. The memory location is actually, it is not deleting. Memory is already existing. The pointer is destroying, isn't it? When you are deleting the pointer, the memory is not actually deleting. The pointer is destroyed. yes sir That's why it is giving you the garbage memory location, because it is giving you the anonymous value. okay sir So there are some reasons that I'm just listing out. So what are the reasons to the pointer becomes a while pointer? So I'm just giving you the, so what the first, what I have declared, that pointer declared but not initialized. Pointer declared but not initialized. Fine. So these are the reason to a pointer can be a while pointers. Pointer alteration, this is another reason. Accessing destroyed or deleted data, deleted data, right? Okay, so that part already I have discussed, that if you declare the pointer and if you not initialize that pointer, means if you not pointing to a particular address of the data item, so obviously it is very difficult to manipulate that pointer, right? So suppose I'm just showing you that IMP main.
suppose this is int x পয়েন্টারটা কিন্তু খুব ভালো করে তোমরা পড়বে, বারবার বলছি পয়েন্টারের কনসেপ্ট কিন্তু দরকার। সিতে তো ফাঁকি মেরেছো বা যাই হোক না কেন কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে, তো এখানে কিন্তু আবার পয়েন্টারটাকে স্কিপ করে দিও না কেউ। যখনই কোনো ওই কোম্পানি ক্যাম্পাসিংয়ে যাবে তখন কিন্তু এই পয়েন্টারের উপরে বেশি কোশ্চেন থাকবে, যেটা অনেকেই স্কিপ করে দেয়। সো দিস ইজ सर पॉइंटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सर? मतलब इससे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्यों आते हैं? because the maximum student is skipping that chapter, that's why. There's a lot of things are there na in pointer means, हाँ ये सब स्किप करते हैं इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं उससे, या पॉइंटर मतलब सच में सर मतलब इम्पोर्टेंट है दैट्स व्हाई? important to have because it is the one of the concept in programming language where you can play with the memory, right? That's why it is important one. And in oops means if you consider about the object oriented programming, so there is no any place for the pointer because oops pure object oriented programming does not support the pointer, right? But I'm saying in general case that why it is the questions are coming from the pointer because maximum student are not have the depth in this portion. That's why I'm telling you that don't skip this one. ओके सर, अंडरस्टूड। এর আবার কি সমস্যা? That's excellent. স্যার হুম ওখানে পয়েন্টার তো একটা ভ্যালুই অ্যাক্সেস মানে নিতে পারবে, পয়েন্টারটা তো ডিক্লেয়ার করেছেন যে এখানে স্টার এক্স, ওটা তো আর অ্যারে নয়, আপনি তো অ্যারে কল করছেন পয়েন্টারের। এখানে তো যদি আমি একটা ধরো এটা ছেড়েও দিলাম, দাঁড়াও তাহলে আমি যদি পয়েন্টার অ্যারে যদি নিই
Hmm. Okay, so here you can see, so it is giving you the anonymous value. দেখা যাচ্ছে? Hello. Yes, sir. This one, it is giving স্যার you. এরর তো আসছিল। হ্যাঁ, ওই পয়েন্টারের অ্যারে ডিক্লেয়ার, যেহেতু আমি ভেতরে যেহেতু অ্যারে দিয়েছি না এখানে, ওই জন্য আমাকে পয়েন্ট অ্যারে অফ পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করতে হলো আর কি। এই যে এখানে দিস ইজ দ্য অ্যারে যেটাতে এরর দিচ্ছিল, দিস ইজ দ্য সিঙ্গেল পয়েন্টার, সো আই হ্যাভ written one array and I've just given the means আমি just একটু equal করলাম আর কি, means just pointing to the assign that array to this pointer. Then you can call that pointer, right? এবার যদি আমি যদি এটা নাও করি, suppose if you not do this and if you simply that do this, that suppose int a equals to that I'm coming to this point, int a equals to suppose 10, right? এবার আমরা ডিলিট যদি করতে চাই এটাকে, so how can you delete this? ধরো আমরা এটাকে ডিলিট করবো এবার, ঠিক আছে? তো এটাকে যদি আমি ডিলিট করতে চাই, আচ্ছা x equals to center, চলো আমি তো পয়েন্টারটাকে ডিলিট করে দিই এখানে, ডিলিট করলাম,
এই যে this is showing you the invalid pointer. যদি আমি এখানে আবার x equals to new int করলাম int x equals to a আচ্ছা এখানে ধরো আমি দরকার নেই directly I'm just giving the value 12 this and I'm deleting the x ঠিক আছে yeah now you can see it is giving you the anonymous value 0x1b 2 দেখা যাচ্ছে hello so I have created one pointer here right so I have allocated the memory for this pointer I have given the data value there and now I have just deleted that pointer right so I have the condition that accessing the destroyed data also it is giving you the wild pointer so it is giving you the garbage value it is simply it is giving you the garbage value that you can see that it is giving all the garbage value here means this pointer is actually the wild pointers fine so similarly so this is the cases where the wild pointer can generate right okay the next thing that is this is pointer to class so now I am directly introducing inside the oops right how we can do the pointer to a class so it's better we can write one program so first we will declare a class
তো কোথাও আবার প্রবলেম হলো? ক্যারেক্টারের প্রবলেম, মানে ক্যারেক্টার লিখেছেন ওটাতে। ক্যারেক্টার লিখলে প্রবলেম কোথা থেকে আসা উচিত? এক্সপেক্টেড প্রাইমারি, ও সরি সরি সরি, আমি কোলন দিয়ে ফেলেছি এখানে। ইনকম্পিটেবল টাইপ তো দেখায়, এটা রান তো হওয়া উচিত। স্যার হুম, ওই যে অ্যারে ইকুয়াল টু অ্যারে হয়, মানে ডাইরেক্ট অ্যাসাইন করা যায় অ্যারের মধ্যে অ্যারে? মানে এটা যেটা বলছো, হ্যাঁ। হ্যাঁ অ্যাসাইন করা যায়, যায় না বলো, যায়। দেখাচ্ছে তো ওটাতেই এরর। এটা তো কালকে তো করা হলো একবার, ওই ইনকাম, দাঁড়াও, character is 30, converting a problem হচ্ছে। নাহলে এটাকে তোমার নেমটা যদি আবার স্ট্রিং দিয়ে করি, স্ট্রিং দিয়ে করলে তো হয়ে যাওয়া উচিত, তাই না? ক্যারেক্টার দিয়ে তো আমরা করি। স্যার ক্যারেক্টারের লুপ লুপ দিয়ে করলেও তো হয়। অতটা তো আমি যেতে চাইছি না, তুমি অত ডেপথে অত। দাঁড়াও, এটা আমি দেখছি, আমি যেটা দেখানো সেটাকে দেখাই একটু। এটা পাও তখন বাদ, এটা ধরো তুমি অন্য কিছু দাও তো, ধরো একটাই থাক, ইন্টিজার এজ, দেখছি। ওকে ফাইন, 23। স্যার কনস্ট্রাক্টরটা চেঞ্জ করুন। হুম হুম, ওকে, রিটার্ন 0, এটা দরকার নেই। ফাইন, ঠিক আছে, name this, আবার কি প্রবলেম হলো? ও এইচ, এইচ,
স্যার M1টা তো এ না M2। बहुत see out details of M1 and DL. See details of it. अच्छा अच्छा pointer to a class ठीक है सर তো আমরা একটা জাস্ট ছবি ড্র করি so suppose I have this okay this is what this is the this is simply the that man class right this one so in this we have what we have the here we have what the age right so this is the man class where I have the that age means that age I have and the display that function okay ঠিক আছে so now I am creating the object I am creating one object of this man class right and this is what এটা কি this is M1 here I have created one object of this man class this is M1 and suppose the address is suppose the address is what that 1000 okay right now I have created a pointer address I have created one pointer address and suppose its address is that 1 2 3 4 like whatever that is now I'm writing here then it will be clear this is what this is man what I have told this is M2 right which is holding this one the address of M1 so this is M1 it is actually this one this is the pointer address
this is the pointer address. So this is the object variable and this is the class, right? A class pointer is a pointer variable. A class pointer is a pointer variable that stores the address of an object of that class. That stores the address of an object of that class. So here I have created one object and this is the address of the object M1. So the pointer address, the class pointer to class, the pointer what I have created, it is actually holding the address of that object, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Right. So this is the pointer to class. This is what? This is the pointer to a class. Means this pointer is now holding the address of an object of a class. And this is the, so here we have so this is the syntax of this. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So now you can apply the pointer to class array also here, right? Means if you means pointer to class array also you can use, means at that time you have to use the array. Means here also, here only you can give it. So suppose here you are creating the array, like suppose 2. Okay, so what I will do, I will that suppose M1, I'm just giving the value that now you need to change this one. Simply this is void get data. Suppose 20. So here simply this is M2 equals to M1. Previously also I have done this. And now I have to write a for loop. This is int I is equals to 0, I less than 2, I plus plus, sorry, I plus plus,
And what this is suppose C out H. So now here I have to do what? That M2, because M2 is the pointer, plus I points to display, this one. This pointer to plus I. Equal to the no match for the operator. Logic. Okay, so this is the pointer to class array. Here I have, this is what? This is the array of object, right? This is already the array of object, isn't it? Already we are familiar with this. So I have taken the value of this. Now this is what? This is the pointer to class, right? Okay, and here simply I am just assigning the address of that object to this pointer, and it is just tracking the value of this. So this is, I am just simply, this is m2 plus I means it is counting, that it will take the first one, then the second one. In this way it will count based on the value of I. Fine, বোঝা গেছে? স্যার হুম বলছি এম মানে পয়েন্টারের মধ্যে m% m1 আর এমনি m1 দুটোই সেম?
এখানে দুটো অ্যারে না, না দুটো কি করেছে এখানে কথা বলছো তো, হ্যাঁ স্যার। এখানে তুমি অ্যাম্পারস্যান্ড দাও, এই যে তোমার তখন এরর দেখাবে। আমরা জাস্ট এই যে পয়েন্টার, দ্যাট পয়েন্টার মিন্স আই হ্যাভ টেকেন দিস পয়েন্টার না, so this pointer when I am doing this empty equals to m1, so m1 is what, this is the actually array, this array means what, it is a data type, is a user defined data type which holding the value. So pointer is also what, it is pointing to the memory address. So when you are assigning that array to a pointer, automatically this pointer pointing to the address of this array. বুঝতে পারলাম? That's why if you give the ampersand sign, then it will give you the error, because pointer is what, array is what, it is storing the value in continuous memory location, তাই না? So সেই জন্য we can do this like a copy constructor. Copy constructor like a copy constructor is actually copying the variable. এইটা জাস্ট মনে রাখবে তাহলেই হবে। আমরা সিঙ্গেল 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 ভ্যারিয়েবলের জন্য শুধু অ্যাম্পারস্যান্ড ইউজ করব। Yes. ওকে স্যার। Any question? স্যার এই কোডটা কি ক্লাসরুমে দিয়ে দেবেন না, যেরকম বাকি কোডগুলো দিয়েছে? দিয়ে দিচ্ছি। বাকিদের কোনো কোশ্চেন? No, sir. Okay. No question. Okay, fine. How many students are there? Okay. ठीक है. Rahul Gupta is present today. Very good. Okay, then we will do our next class in next year, right? So happy new year in advance. Any question, any doubt, any query? Hello. হ্যাপি নিউ ইয়ার স্যার ইন অ্যাডভান্স। Happy new year in advance. Still we have 7 days. ठीक है, तो any query regarding the class? No, sir. Any question? Nothing, sir. Okay. Happy New Year in advance, sir, and Merry Christmas. Yeah, happy new year in advance. Oh, अच्छा तार आगे तो Merry Christmas अच्छा, sorry. Merry Christmas. Merry Christmas in advance and happy new year also in advance. Okay, then you, I'm sir. ending the class. Yes, thank you.